नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू अभ्यास क्वेस्ट. इन दिस व्हिडिओ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सायबर लॉ. मित्रांनो, सायबर लॉ समजून घेण्याअगोदर आपण काही टर्म्स डिस्कस करू. सर्वात पहिले सायबर स्पेस. सायबर स्पेस कॅन बी डिफाइंड ॲज द एन्व्हायरमेंट दॅट इन्व्हॉल्व्स इंटरॅक्शन्स बिटवीन पीपल, सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिसेस. With the benefits carried by the technological advancements, the cyberspace today has become a common pool used by citizens, businesses, as well as military and governments. साध्या आणि सोप्या भाषेत समजून घ्यायचं असल्यास cyberspace is digital or virtual world connected via internet and used by individuals, businesses, as well as military and governments. Okay? यानंतर सायबर सिक्युरिटी. Cyber security denotes the technologies and procedures intended to safeguard computers, networks, and data from unlawful admittance, weaknesses, and attacks transported through the internet by cyber delinquents. म्हणजे काय? This is safe line or this is virtual safe line for entities and data. एंटिटीजमध्ये काय येतात? कम्प्युटर्स, नेटवर्क्स, इंडिव्हिज्युअल्स, बिझनेसेस, मिलिटरी अँड गव्हर्नमेंट्स. त्यानंतर ISO 27001 is the international cyber security standard that delivers a model for creating, applying, functioning, monitoring, reviewing, preserving and improving an information security management system. त्यानंतर cyber security policy. The cyber security policy is a developing mission that caters to the entire field of information and communication technology, ICT users and providers. It includes home users, small and medium large enterprises and government and non-government entities. यांना आपण म्हणू इंडिव्हिज्युअल्स, यांना आपण म्हणू बिझनेस आणि यांना म्हणू मिलिटरी अँड government. Okay. It serves as an authority framework that defines and guides the activities associated with the security of cyberspace. It allows all sectors and organizations in designing suitable cybersecurity policies to meet their requirements. The policy provides an outline to effectively protect information systems and networks. It gives an understanding into the government's approach and strategy for the security of cyberspace in the country. It also sketches some pointers to allow collaborative working across the public and private sectors to safeguard information and information systems. Therefore, the aim of this policy is to create a cybersecurity framework which leads to detailed actions and programs to increase the security coverage of cyberspace. म्हणजे काय? Cyber security defines cyber security policy defines front approach of government towards
virtual safety of entities, networks, data and त्यानंतर आहे सायबर क्राईम. Cyber crime is a crime that involves a computer and a network. The computer may have been used in the commission of a crime or it may be the target. Cyber crime may harm someone's security and financial health. The only difference between a traditional crime and cyber crime is that cyber crime involves in a crime related to computers. Okay, म्हणजे काय, सायबर क्राईम इज रिलेटेड टू सायबर क्राईम is crime related to computers, networks and network systems. ओके, आता आपण समजून घेऊया ट्रेडिशनल चोरी आणि हॅकिंगमध्ये काय अंतर आहे. समजा अ थीफ ब्रेक्स इन टू राम्स हाऊस अँड स्टील्स अँड ऑब्जेक्ट केप्ट इन द हाऊस, याला म्हणू आपण ट्रेडिशनल थेफ्ट. ट्रेडिशनल थेफ्ट म्हणजे चोरी. ओके, आणि हॅकिंग, अ सायबर क्रिमिनल ऑर हॅकर सिटिंग इन हिज ओन हाऊस थ्रू हिज कम्प्युटर hacks the computer of Ram and steals the data saved in Ram's computer without physically touching the computer or entering in Ram's house. म्हणजे दोन गोष्टी आहेत. समजा रामच्या घरी कॅश असेल तर याची चोरी म्हणू आपण ट्रॅडिशनल थेफ्ट. आणि रामच्या बँकेमधून समजा ऑनलाईन पेमेंट्सद्वारा चोरी झाली असेल त्याला म्हणू आपण सायबर क्राईम. ठीक आहे मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण एवढंच पाहू. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत सायबर लॉ आणि त्याचे ऑब्जेक्टिव्स. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.